Hello and welcome to Travel with Gajaba. We are Baba and Pinchy. This is our road trip around Tasmania, which is one of the states in Australia. Tasmania was first discovered in 1642 by Abel Tasman. It is the 26th largest island in the world and over 20% of Tasmania is a World Heritage Area. Tasmania has the cleanest air and the oldest trees in the world. We hope you will learn a little bit more about Tasmania and enjoy watching this series as much as we did putting it together. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And fuck all the doubters, they're just fucking downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Northern Tasmania Southern Tasmania වලට meeting point එක කියලාත් කියනවා. කියන්නේ උඩ කට්ටිය යට කට්ටිය හම්බ වෙන්න එනවා නම් මෙහෙට තමයි එන්නේ කියලා තමයි ඒගොල්ලෝ කියන්නේ. මේකේ තියෙන ගොඩක් buildings colonial buildings තියෙන්නේ. ඒ වගේම ටිකක් අර පරණ antique දේවල් එහෙම weekend එකේ ආව නම් ගොඩාක් antique shops පොඩි පොඩි ඒවා හැමදැනම බලන්න පුළුවන්. මේක ටිකක් ප්‍රසිද්ධ මේක තියෙන්නේ heritage highway එකේ මේ towns තුනක් තියෙන අපේ යාළුවෝ තමයි මේක බලන්න ඉන්නේ කියලා මේ towns තුන Campbell town එක මේක ඊළඟට අපි Ross town එකට යනවා ඊට පස්සේ Oatlands කියන town එකට යනවා යාළුවෙක් කියනවා අපිට මේක කියපු යාළුවා අපේ පිටිපස්සේ ඉන්නවා කියලා Baba, do you hear me? Yeah, I can hear you. Man again, another gang in here now. Okay, hold on. Hello. මේ පාර ඔයගොල්ලෝ අපේ පස්සෙන් ආවේ හොඳ. මේ අපි මෙහෙම යනවා රොස් පැත්තට. ඔයගොල්ලෝ මොකද කරන්නේ? right. අපි රොස් වල නවත්තගෙන ඉන්නවා. ඔයගොල්ලෝ අපි දැක්වත් තියෙන බයික් යන්නේ. We're going to stop in the Ross next town.
show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Like driving in bright, yeah? දැන් අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ රොස් කියන ටවුන් එකට. මේකත් කොලොනියල් හිස්ටරි එකකට හොඳ එක්සැම්පල් එකක් වෙන ටවුන් එකක්. මේක ගොඩක් වූල් වලට ප්‍රසිද්ධයි. මේක තියෙනවා ෆීමේල් වූල් ෆැක්ටරි කියලා හිස්ටොරික් සයිට් එකකුත්. හරිම ලස්සන පොඩි ටවුන් එකක් මේක. Tasmanian Wool Centre. අපි දැන් මේගොල්ලන්ගේ මියුසියම් එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මෙතන ඉස්සරහා ෂොප් එක තියෙනවා. වූල් වලින් හදපු ප්‍රොඩක්ට්ස් කරන්න පුළුවන්. මේ founder Sama තියෙන්නේ කියලා මම හිතනවා. මේ ටික අහලත් නැහැ මොකද. මෙතන knitting machine එකක්. මෙතන පොඩි වීඩියෝ එකක් යනවා history එක කියලා town එකේ. මෙතන තියෙන ඉස්සර 1911 යනකී ඉස්කෝලේ ඊළඟට ඔක්කොම තියෙන ඉස්කෝලේ ප්‍රයිමරි ස්කූල් එක ස්ටේට් ස්කූල් එක එහෙම ඉස්කෝලවල පින්තූර මෙතන රොස් බ්‍රිජ් එකේ ස්ටෝරි එක මේ රොස් බ්‍රිජ් එක තමයි අපි පහු කරගෙන ආවර ළමයි වගේක් වතුරට පැනලා එහෙම සෙල්ලම් කරේ එතන. ඒක ඉස්සෙල්ලම බිල්ඩ් කරලා තියෙන්නේ 1821. Shower, take a cold shower, screaming
ගොඩක් ඉන්ෆර්මේෂන් තියෙනවා අපි අපිටම කියවෙන්නේ නැහැ අපි තාම Boys and prison farm. prison farm එකනේ ඉතින් පොඩි කාලේ ඉස්කෝලේ මේසෙ වගේ මේ ටවුන් පරණ දේවල් තමයි පුරා තියෙන්නේ ඩ්‍රෙසින් ටේබල් එකක් තියෙනවා පොඩි විදිහට මම තාම කුත් කියවන්නේ ඉතින් ඔක්කොම කාලේ ඉස්කෝලේ ළමයි එක්දස් අට කියන්නේ ඉස්කෝලේ බැච් එක ඒ වගේ ගොඩාක් පරණ ඒවා 2012 boys school first senior class එකේ ළමයි පින්තූරේ අපි මේකේ history එක කියවලා පස්සේ පොඩි පස්සේ කියනවා මොනවද තියෙන්නේ කියලා වීඩියෝ කරන ගමන් මට කියවනවා මේකේ හැමදේම ඒ කාලේ ප්ලෑන් කරපටි හැම දෙයක් කරන විස්තර මේක තියෙන ඔරිජිනල් දේවල් මේ මියුසියම් එකේ ඉතින් වූල් දසම් 157 කතරන්නේ මේක තියෙනවා එක farmersලා share මෙතන sharing කරන හැටි ඒගොල්ලෝ පොඩි පොඩි quotes වගේ ඒවා තියෙනවා Then I'm gonna take a tool. She the competition in the cake machine. Tassie sharing competitions within Liverpool. Yeah. Profit glow. Some amount of it.
මෙතන ඉන්න එක ශීප්ස ජාති Australian merino එක විතර මම අහලා තිබුණේ මීට කලින්. ගොඩක් ජාති මේකේ තියෙනවා. මෙතන මේ ටවුන් එකේ කට්ටිය ගත්ත ටික ට්‍රොෆීස්. මේ sheep farming ගොඩක් ලොකු ඉතින් ඕස්ට්‍රේලියාවේම. මේ තියෙන්නේ කෝබන් කියලා ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඉන්න පේන්ටර් කෙනෙක්ගේ work. Primary school. The pictures we saw in the at the museum. This is now someone's house, so you can't go and have a look, but it's still the historic primary school in this town. We just went to the female wool factory, and now we are heading towards the bridge and then going to Oatlands. Ross was a very beautiful little town. It's really, really nice. We are so glad we came here. There are camping grounds here as well. And this is the famous bridge. It was built in 18 something that I forgot now. Yeah. We are now entering Oatlands in Tasmania, another historic village. This is also called the Georgian sandstone village. That's because they have heaps of houses that are built in Georgian style in sandstone. මේ පොඩි ටවුන් එකට කියන්නේ Oatlands කියලා. මේක මේ ප්‍රසිද්ධයි Georgian කියන ස්ටයිල් එකකට sandstone වලින් හදපු buildings වලට. මේ පාරායිනේ ඒ ජාතියේ buildings 87ක් තියෙනවා. මේ මුළු Oatlands කියන ටවුමෙම තියෙනවා 138ක්. ඒ කාලේ හදපුවා. මෙහෙ වැඩි ගස් නැති නිසා ඒ ගෙවල් ඇත්තටම මේ ඒ buildings හරිම ලස්සනට මේ ටවුමේ ආකිටෙක්චර් එකට ගැලපෙනවා. ඒ වගේම ප්‍රසිද්ධ මේ මිල්ස් දෙකක් තියෙනවා මෙහෙ. ඒ ඔක්කොම කියන්නේ කාරණා කැමති නම් කෙනෙක් මේ වගේ ලස්සන ටවුන් බලන්න එන්න හොඳ ආකිටෙක්චර් කරපු ටවුන් තමයි මේකේ. මේ ටවුන් The land here is expensive. මේ ටවුන් එකට ඒ වගේම මේ නම හැදිලා තියෙන විදි දෙකක් තියෙනවා. කටවහරෙන් කට්ටිය කියන්නේ මේ පැත්ත ඉස්සර ඒ කාලේ 1820 ගණන් වල හිටපු ගවර්නර් ලොක්ටන් මැක්වරි කියලා. එයා ස්කොට්ලන්ඩ් වලින් ආපු කෙනෙක්. එයාගේ එහෙ තියෙනවලු ග්‍රේන්ස් ජාති ඇට ජාති වගේ දේවල් මේ ග්‍රෝ කරන පැත්තක් ඕට්ස් වගේ. එයාට ඒ පැත්ත මතක් වෙච්ච නිසා මෙහෙට ඕට්ලෑන්ඩ්ස් කියලා මුලින් නම දැම්ම කියලා තමයි මුලින් කටවහර තිබිලා තියෙන්නේ. නමුත් පස්සේ ඒගොල්ලෝ හිතලා තියෙනවා ඇත්තටම මේක දාලා තියෙන්නේ ඒ කාලේ
ජෝර්ජ් රජතුමාගේ පුතෙක් ඉඳලා තියෙනවා ඩුක් ඔෆ් යෝක් යාට කියන්නේ. එයාගේ නම ඕට්ලෑන්ඩ්ස්. ඒක නිසා මේ ඒරියා එකට කියන්නේ කොහොමත් යෝක් ප්ලේන්ස් කියලා. ඒකෙන් ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා කියනවා ඕට්ලෑන්ඩ්ස් කියන නම එයාගේ මේ රජුරුවන්ගේ පුතාගේ නම නිසා. ගොඩක් අය දැන් කියන්නේ ඒක තමයි මේකට හිම නම දාලා තියෙන්නේ කියලා. නමුත් මුලදී කටවහර තිබිලා තියෙනවා ලොක්ලන් මැක්වාරිගේ එයා දැක්කෝ එයාගේ ස්කොට්ලන්තේ තියෙන නම වගේ නිසා එහෙම නම දැම්මා කියලා. හරිම ලස්සනයි කියන ගෙවල්. මේ අපි තාම ඉන්නේ මේන් රෝඩ් එකේ. අපි ඇතුලේ පාරවලට ගියේ නෑ. මේන් රෝඩ් එකේම තියෙනවා ලස්සන ගෙවල්.